नमो आर्यभूमी, नमो धर्मभूमी, नमो कर्मभूमी. सह्याद्रीच्या कुशीतून एक हिरा चमकला, भगवा टिळा चंदनाचा शिवनेरीवर प्रगटला. हातात घेऊन तलवार शत्रूवर गरजला, महाराष्ट्रात असा एक शिवाजी राजा होऊन गेला. असे आपले आराध्य दैवत असणारे श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सुपुत्र म्हणजेच आपले धाकलं धनी श्री छत्रपती संभाजीराजे यांचं नाव मिरवणाऱ्या 52 दरवाजाच्या ऐतिहासिक नगरीत मी सन्माननीय अतिथींचे MGM विद्यापीठ, IOMR व नाथ स्कूल ऑफ बिझनेस अँड टेक्नॉलॉजी तर्फे हार्दिक स्वागत करते. आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी सन्माननीय श्री सतीश मराठे सर, डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि डायरेक्टर नॅशनल हाऊसिंग बँक, माननीय श्री किशोर शितोळे सर, चेअरमन देवगिरी बँक, माननीय श्री प्रवीण नांदेडकर सर, CEO देवगिरी बँक, NSBTचे डायरेक्टर माननीय श्री हर्षवर्धन जाजू सर, सर्व प्राध्यापक वृंद, देवगिरी बँकेचे कर्मचारी वृंद व विद्यार्थ्यांचे मी दीपाली आवटी, असिस्टंट प्रोफेसर NSBT हार्दिक स्वागत करते. विद्यार्थ्यांनो, बँकिंग आपल्या जीवनशैलीचा आणि आर्थिक उलाढालीचा अविभाज्य घटक आहे. भारतातील विविध प्रकारची बँकांची कार्यप्रणाली नियंत्रित करणारी व देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी सर्वोच्च वित्तीय संस्था म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया. अशा अत्यंत उच्च दर्जाच्या बँकेचे संचालक पद भूषवणारे श्री सतीश मराठे सर आज आपल्याला इंडियन इकॉनॉमी अँड बँकिंग या विषयावर सखोल मार्गदर्शन करणार आहेत. मी त्यांचं MGM युनिव्हर्सिटी, IOMR आणि NSBT या विद्यार्थ्यांतर्फे स्वागत करते. तसेच त्यांचे मार्गदर्शक हे नक्कीच ज्ञानवर्धक ठरेल व बँकिंग सेवांचा अर्थव्यवस्थेशी असणारा परस्पर संबंध अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यास देखील मदत करेल असा विश्वास करते. परत एकदा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आता मी NSBTचे डायरेक्टर श्री हर्षवर्धन जाजू सरांना विनंती करते की त्यांनी आजचे सन्माननीय अतिथी श्री सतीश मराठे सर यांचे स्वागत करावे. धन्यवाद सर. मी NSBTचे असोसिएट प्रोफेसर श्री जितेंद्रसिंह जमादार सरांना विनंती करते की त्यांनी शितोळे सरांचे स्वागत करावे. धन्यवाद सर. यानंतर मी NSBTचे असोसिएट प्रोफेसर श्री कुणाल गायकवाड सरांना विनंती करते की त्यांनी नांदेडकर सरांचे स्वागत करावे. बँकेच्याही वतीने मी MGM कॅम्पसचे आजच्या प्रतिनिधी म्हणून आजच्या डायसवर जे आहेत जाजू सरांचंही स्वागत करू इच्छितो. मी बँकेचे माननीय अध्यक्ष शितोळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी जाजू सरांचंही स्वागत करावं. तसेच IOMRचे डायरेक्टर रणित किशोर सर आहेत, त्यांचंही स्वागत मी बँकेच्या वतीने करावं असं बँकेचे अध्यक्ष शितोळे सरांना विनंती करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की मराठे सरांचंही बँकेच्या वतीनेही आपण स्वागत करूयात. तर मी शितोळे सरांना विनंती करतो की मराठे सरांचं त्यांनी स्वागत करावं. धन्यवाद.
यानंतर मी माननीय श्री शितोळे सर यांचा थोडक्यात परिचय करून देते. शितोळे सर देवगिरी बँकेचे 13 वर्षापासून संचालक असून सलग दुसऱ्यांदा अध्यक्षपद भूषवत आहेत. याबरोबरच जलदूत या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष असून जलसंवर्धनाचे ईश्वरी कार्य करत आहेत. तसेच सर सिव्हिल इंजिनियर, यशस्वी उद्योजक, बँकर व उत्तम व्याख्याते आहात आणि आज आपण आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरता आलात, याकरता धन्यवाद सर. यापुढे आपण प्रास्ताविक करावे अशी मी तुम्हाला विनंती करते. बोला भारत माता की वंदे वंदे. आज देवगिरी बँक आणि आपल्या MGM कॅम्पसच्या वतीने आपला सर्वांशी एक संवाद व्हावा. भारतीय अर्थव्यवस्था, नुकतंच आपलं बजेट झालेलं आहे. आपण सगळेजण मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी आहात. आपला यातला काही अभ्यास आहे आणि तो विषय RBIचे डायरेक्टर आणि त्यांच्या तोंडून आपल्याशी बोलणं होणं असा योग देवगिरी बँकेला घ्यावा वाटला आणि म्हणून हर्षवर्धन सर, त्याचप्रमाणे किशोर सर यांच्याशी आमची चर्चा झाली आणि आज हा छान संगम जुळलेला आहे. आत्ताच परिचयात आपण ऐकलं की सतीश मराठे सर आपले म्हणजेच अनेक बँकांवर चेअरमन, CEO असे राहिलेले आहेत आणि आता RBIचे डायरेक्टर म्हणून ते काम बघतायत. आणि कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट जी आहे, सहकाराची चळवळ सगळ्या सहकार बँकांची, त्याच्यामध्ये विशेष कार्य ते भारतात मध्ये एक सहकार भारती म्हणून एक संघटना या सहकार चळवळीला जिवंत ठेवण्यासाठी काम करते आणि त्याच्यामध्ये पालक म्हणून सतीशजी काम बघतात. आमच्या बँकेचे माननीय CEO प्रवीण नांदेडकर सरही आज इथे आहेत. मंडळी, नुकतंच आपण 1 तारखेला बजेट झालं आणि त्या बजेटमध्ये मी पहिल्यांदा विचारू इच्छितो, किती जणांनी ऐकलं बजेट? अरे वा, जाजू सर एकदम सगळ्यांसाठी टाळ्या वाजवूयात. छान मुलं आहेत. वाचलं किती जणांनी नंतर 2 तारखेला? ग्रेट. पुन्हा एकदा टाळ्या. मित्रांनो, हे बजेट आपण सगळं देशाचं बजेट असतं. आपल्यासाठी आपण ज्यांना निवडून देतो असे आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान याच्यावर काम करतात आणि देशातला नागरिक त्याचं आयुष्यमान चांगलं होणं, त्याला एक क्वालिटी लाईफ मिळणं आणि देशाचं जगामध्ये प्रगतशील राष्ट्र, प्रगती करत पुढे जाणारा देश असं नावलौकिक होणं, यासाठीचा हा एक जो संकल्प असतो, हा संकल्प हा केला जातो आणि त्याच्यातून आपल्याला म्हणजे अनेक वेळेला असं वाटतं की हे किचकट आहेत, आकडे आहेत, पण तुमच्यासारखे जे अभ्यासू विद्यार्थी आहेत, या विषयाशी संबंधित आहेत, तर तुम्ही सगळ्यांनी खरोखर याच्या खोलामध्ये जाऊन याचा तपशील घेऊन आपल्याला खरंच याचा अभ्यास करून आपल्याला समाजापर्यंत सकारात्मक गोष्टी पोहोचवणं किंवा या सगळ्या पॉलिसी घडताना माहीत नाही तुमच्यापैकी उद्या कोणी दिल्लीमध्ये जाऊनही या पॉलिसी मेकिंगमध्ये तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट कराल, तर त्याच्यामुळे अशी संधी आपल्या सगळ्यांना येऊ शकते. त्यामुळे आपला अभ्यास असला पाहिजे. पण हा बजेट करताना आपल्या सगळ्यांना लक्षात आलं असेल, हे किती लाखांचं बजेट होतं? कोणाला सांगता येईल? काय आकड्याचं बजेट आहे हे? चला गुगल पाहून सांगू. कोणी सांगायला? चुकलं तर चुकलं, आपल्याला द्यायचे नाही तर घ्यायचे नाहीत. येस बेटा, 34 पॉइंट. ठीक आहे, अजून सांग किती? एकदा जोरदार टाळ्या तिच्यासाठी. तुझं नाव बेटा? श्रुती. श्रुती समोर ये. देवगिरी बँक तुला एक छान गिफ्ट देऊ इच्छिते. मी माननीय मराठे सरांना रिक्वेस्ट करेन तिचं कौतुक करावं. प्रीतीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. 50.65 लाख कोटींचं हे बजेट आपल्या ह्या सगळ्या देशाचं होतं आणि हे म्हणजेच 50 लाख कोटी हे सगळे जमा करावे लागतात आणि हे येण्याचा जो मार्ग असतो तो असतो आपला GST, इन्कम टॅक्स, वेगवेगळे कॉर्पोरेट टॅक्सेस आणि काही कर्ज काढावं लागतं. तर याच्यातून ही रक्कम उभी राहते. पण मित्रांनो, हे सगळं बजेट चालू असताना एक पॉप्युलर गोष्ट याच्यातली जर सगळ्यांना आवडली असेल, प्राध्यापक मंडळी तर आहेच समोर, तर मला कोणती गोष्ट होती?
क्या बात आहे. एकदम टची विषय होता सगळ्यांसाठी. 12 लाख. पण आपण दरवेळेला बघतो की असं 12 लाख किंवा अशा काही लोकप्रिय घोषणा ऐकत असतो आपण डिस्कशन, की काही इलेक्शन आलंय का, मग काही रेवडी वाटप आहे का, म्हणजे काही कुठल्या स्टेटमध्ये कुणाला खुश करायचं आहे का. पण आता तर तसं काहीच नव्हतं. पण तरी सुद्धा 12 लाखांचा ही गिफ्ट आपल्या सगळ्या देशाला देण्यात आलेलं आहे. मी ज्या वेळेला याचा विचार करतो तर आपण थोडंसं बॅकग्राऊंड पाहायची म्हटलं तर मित्रांनो लक्षात येतं की आता अमेरिकेची आपण ह्या 2-4 दिवसातल्या घटना आपण ऐकतोय आणि गेल्या 2-3 वर्षामध्ये जगभरामध्ये मी मंदी म्हणणार नाही पण स्लो डाऊन सुरू आहे. मान्य आहे ना, सगळीकडे स्लो डाऊन सुरू झालेलं आहे. आणि या स्लो डाऊन मध्ये अमेरिका ही जगातली सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. मोठी म्हणजे किती किती आहे अर्थव्यवस्था तिचे? Yeah. 29. Your good name, please? यशवर्धन, please come. यशवर्धन साठी टाळ्या. थोडंसं करेक्शन करतो यशवर्धनच्या साठी. की यशवर्धन 29.1 सांगितलं पण 29.84 ट्रिलियन डॉलरची ही सगळी अर्थव्यवस्था आहे. आणि त्याच्या समोर आपण 5व्या क्रमांकावर असलेला देश आपली 3.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था. म्हणजे जगावर जी काही गुंतवणूक किंवा जो काही सगळा अर्थव्यवस्थेतला वाटा ज्याला म्हणता येईल तर तो कॉन्ट्रीब्यूट अमेरिका करते, तो आहे 26%चा. आणि हे 26% एवढा मोठा देश हा आहे. आता आपण डोनाल्ड ट्रम्प त्याचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांच्या इलेक्शन म्हणजे अध्यक्ष होण्याआधीपासूनच्या मूव्ह आणि नंतरच्या मूव्ह जर आपण बघितल्या तर त्यांच्या या सगळ्या बिझनेसमध्ये त्यांचा जो इम्पोर्ट आहे तर तो सांगता येईल कुणाला, जो काही इम्पोर्ट आहे त्याच्यापेक्षा त्यांचा एक्सपोर्ट कमी आहे. म्हणजे 70% म्हणता येईल त्यांना की त्यांच्याकडे इम्पोर्ट आहे. आणि त्यातला सगळ्यात मोठे देश जे आहेत ते चायना, ब्राझील, कॅनडा, आपण असे सगळे देश आहेत. आणि त्यांच्या लक्षात आलं की ज्या वेळेला म्हणजे इम्पोर्ट जास्त होणं म्हणजे काय असतं की पैसा आपला बाहेर जातो, म्हणजे जे काही आपल्या देशात येतं त्याचे द्यायला पैसे आपल्याला द्यावे लागतात. आणि गेल्या 30 वर्षामध्ये अमेरिकेमध्ये हा डेफिशिट आहे की इम्पोर्ट जास्त आहे आणि एक्सपोर्ट कमी 30 वर्षांपासून. आणि मग साहजिकच देश अडचणीत येईल म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प किंवा जे कोणी तो देशाचा प्रमुख असेल तो काही करेक्शन ऍक्टिव्ह ऍक्शन मेजर्स घेतो. त्याच्यामध्ये त्यांनी पहिलं 4 तारखेला काय केलं, टॅरिफ रेट कुणाचे, चायनाचे किती वाढवले, 10%. ये बेटा पुढे. काय नाव तुझं? अवनीश. ये तर 10% चायना, ब्राझील आणि कॅनडाचे 25%. म्हणजे यांचा इम्पोर्ट अमेरिकेमध्ये कमी व्हावा, आपल्या देशातलं उत्पादन वाढावं. आणि अवनीसाठी जोरदार टाळ्या. खरोखर एवढ्या अवघड मोठ्या फिगर विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवणं हे कौतुकाच आहे जरा. तर हा इम्पोर्ट कमी करणं याच्याकडे ट्रम्पनी लक्ष द्यायला सुरुवात केलं. तिसरी घटना घडली की त्यांनी जे कोणी बेकायदेशीर नागरिक राहायला आलेत त्यांना बाहेर काढायला सुरुवात केली. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या भारताचे पण एक लॉट पाठवला. आणि आपली जर स्टेप पाहिली असेल त्याच्यातली आहे की आपल्या देशाने त्याच्यावरचं उत्तर काय केलं तर मान्य केलं, म्हणजे विरोध नाही केला. कारण पंगा नाही घ्यायचा आपल्याला. त्याचं कारण काय तर आपण भारत म्हणून अमेरिकेला म्हणजे आपण इतर देशांना एक्सपोर्ट करतो आणि आपल्याला इम्पोर्टही होतो, पण इतर देशांचा इम्पोर्ट आपल्याकडे जास्त आहे आणि एक्सपोर्ट आपला कमी, म्हणजे आपण डेफिशिट मध्ये. पण अमेरिकेच्या बाबतीत मात्र आपण 77.5 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करतो सर, आणि इम्पोर्ट आपला किती कमी आहे, 45 ट्रिलियन डॉलर्स. म्हणजे सगळ्यात जो आपला डेफिशिट आहे, इतर देशांना आपण इम्पोर्ट जास्त एक्सपोर्ट आपला कमी, त्या डेफिशिट भरून कुठून निघतो आपला तर अमेरिकेच्या या सरप्लस मधून. आणि अशा जर त्या ट्रम्पना आपलाही राग आला किंवा आता अनेक राष्ट्र कमी करत गेले तर होईल काय की आपल्यावरचा हा जो $77.5 जो आपल्याला इन्कम आहे
त्याच्यावर इम्पॅक्ट होऊ शकतो. ऑलरेडी 3 वर्ष झालेत, स्लोडाऊन आहे. त्यात अमेरिकेचं धोरण बदलत चाललंय. त्यांनी कोणताही मूव घेतला आपल्या अगेन्स्ट तर त्याच्यामुळे आपल्या जीडीपी जो म्हणतो आपण त्याच्यावर इम्पॅक्ट होईल ना. आणि मग आपणही त्या स्लोडाऊन मध्ये अडकू की काय, याच्यासाठी काय करायला पाहिजे? करेक्टिव्ह मेजर काय राहतील? एक्सपोर्ट वाढवायला पाहिजे. पण त्यांनी जर आपलं थांबवलं तर दुसरं तर लगेच कोणी नसेल. मग आपल्या देशामधला जी मुवमेंट आहे, जे दळणवळण आहे, आपल्या देशातली क्रय शक्ती लोकांची वाढवावी लागेल. बरोबर आहे ना, की लोकांची पर्चेसिंग पॉवर वाढवावं लागेल. जे काही आपल्या इथे कन्झ्युम करणं आहे ते वाढवावं लागेल. म्हणजे प्रोडक्शन वाढवावं. जीडीपी वाढवायचं तर काय करावं लागतो? प्रोडक्शन वाढवा. जीडीपी कशा कशाने वाढतो? एक प्रोडक्शन आणि एक सर्व्हिसेस. तर आता आपला जीडीपी वाढवायचा असेल किंवा तो मेंटेन ठेवायचा असेल आणि या स्लोडाऊन मध्ये जर जायचं नसेल तर आपल्या लोकांची पर्चेसिंग पॉवर वाढवली पाहिजे. आणि पर्चेसिंग पॉवर कशाने वाढेल? गुड. म्हणजे रेपो रेटची आजची नवीन न्यूज आहे सर. आत्ताच सरांची काल परवा मीटिंग झाली असेल आणि आज ती न्यूज आलेली आहे, तर त्याच्यावर मी येतो. पण आपलं पर्चेसिंग पॉवर वाढवायची असेल तर लोकांकडे, आपल्या सगळ्यांकडे पैसे असावे लागतील. बरोबर आहे ना. म्हणजे 14 तारखेला सीसीडी मध्ये जाऊन कॉफी वडिलांच्या पैशांनी पिणं यांनी नाही. बरोबर ना. आपण पैसे का निर्माण करू ना कॉफी प्यायची आहे. तर ही पर्चेसिंग पॉवर वाढवायची असेल तर लोकांकडे पैसे आले पाहिजेत. ते पूर्वी 7 लाख रुपये येत होते, आता 12 लाख रुपये, म्हणजे 12,80,000 म्हणजे 80,000 रुपये आता ह्या टॅक्स सेव्हिंग मधून वाचतील. तर प्रत्येक टॅक्स पेअरकडे 80,000 सरप्लस होतील. आणि मग याच्यातला कोणी बचत करेल तर इन्व्हेस्टमेंट वाढतील, तर कोणी परचेस करेल. तर असं करत आपला हा जीडीपी हलत राहील आणि आपण या स्लोडाऊन मध्ये अडकणार नाही. म्हणजे हे 12 लाख रुपये कुणीतरी सरांनी आंदोलन केलं, मॅडमनी केलं म्हणून मागितलेत किंवा कुणाला मतदारांना खुश करायचं याच्यासाठी का? तर याच्यासाठी नाही. तर आपला देश चालवायचा असेल तर त्यासाठीचे जे काही मूव्ह करावे लागतात त्यातला हा एक आहे. आणि दुसरा मग आरबीआय पण आपल्याच देशाची बँक आहे. त्यांनी काय केलं तर अजून पैसे वाढवावेत म्हणून गेल्या 5 वर्ष नसत 5 वर्षात गेल्या 5 वर्षामध्ये रेपो रेट म्हणजे देशातल्या बँकांना काय करते आरबीआय? लोन प्रोव्हाइड करते. तर ते लोन प्रोव्हाइड 6.5% करत होते, ते आता 6.25 ने देईल. म्हणजे आमच्या बँकेला आरबीआय कडून नाही घ्यावं लागत. पण समजा आम्ही जर त्यांच्याकडून घेतलं तर आम्हाला स्वस्तात कर्ज मिळालं तर ते आम्ही स्वस्तात देऊ. तर तुमच्याकडे तुमचा ईएमआय, तुम्ही कार परचेस कराल, घर परचेस कराल तर त्याला तुम्हाला इंटरेस्ट द्यावं लागणार नाही. तुमच्याकडे पैसे जास्त सेव्हिंग होतील आणि ते पैसे तुम्ही खर्च कराल. तुमचे वडील, तुमचा भाऊ, तुमची बहीण जे काही वस्तू प्रोड्यूस करता इथे ती परचेस केल्या जाईल. बरोबर ना. त्याच्यामुळे आज आरबीआयने पण हा मूव पहिल्यांदा घेतलाय. तर हा जो बेस सगळा करेक्टिव्ह मेजर्स जे सुरू आहेत ते हा स्लो डाऊन करेक्ट करणं किंवा हा मेंटेन करणं याच्यासाठी हे घेण्यात आलेले आहेत. आता आपण ज्यावेळेस बजेट झाला त्याच्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी व्हॉट्सअपवर येत होतं पहा की पॅन्ट ॲलन सोलीची, शर्ट याचा, मोबाईल फॉरेनचा. आणि मग हे सगळं जर आपण बाहेरच्या लोकांचं घ्यायचं आणि माझा बहीण, भाऊ, वडिलांनी बनवलेलं देशातलं जर प्रोडक्शन आपण परचेस केलंच नाही तर आपल्याला टॅक्स कमी करा म्हणण्याचा अधिकार आहे का? नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्ही सगळे भारत मातेचे लेकर आहात. तुम्हा सगळ्यांना स्वदेशीचा अभिमान हा असला पाहिजे. आपल्या देशात तयार होणाऱ्या गोष्टी ह्या आपणच जर खरेदी केल्या तर आपल्या इथला सगळा चलन जे आहे ते इथे फिरत राहील. आपला जीडीपी वाढेल. आणि हा जीडीपी वाढवणं म्हणजे काय तर त्याचं जे काही ग्रॉसचा फॉर्म्युला आहे की जी वस्तू म्हणजे एक हा माईक आहे, हा जर 1,000 रुपयाला आहे, असे 10 माईक जर बनवले 10,000चे तर 10,000चा जीडीपी. बरोबर ना. तर हा जीडीपी वाढवायचा असेल तर प्रत्येक जण, तुम्ही, मी, आपण काहीतरी बिझनेस करत राहिलो पाहिजे, व्यवहार करत राहिलो पाहिजे, आपण चलन निर्माण करत राहिलो पाहिजे. आणि हे करायचं असेल मित्रांनो तर म्हणजे दुसरा त्यातला मार्ग की आपण नोकरीच्या मागे न लागता आपण उद्योग क्षेत्रात वळालात, आपण व्यवसाय करायला लागलात, तुम्ही 10 जणांना नोकरी दिली तर तुम्ही म्हणजे अनलिमिटेड अर्निंग हे करू शकता. पण 10 जणांना काम देणारे होऊ शकता. आणि हे व्हायचं असेल तर आता कुणालाही कर्ज मिळणं किंवा कॅपिटल हा सगळ्यात मोठा त्यातला विषय ना.
तर पैसे मिळवणं हे अतिशय सोपं झालेलं आहे. आपल्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुद्रा लोनची स्कीम आणली आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही 10,000 घ्या कर्ज, ते फेडा 20,000 मिळतील, 1,00,000 घ्या ते फेडले की 2,00,000 मिळतील. म्हणजे प्रामाणिकपणाने तुम्हाला जी रक्कम मिळेल ती तुम्ही प्रामाणिकपणाने ऑनेस्टली परत करा, तुम्हाला हे सरकार देत राहील. म्हणजे आता आपल्या महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब त्यांनी एक योजना आणलेली आहे मराठा समाजाच्या मुलांसाठी, की स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. आणि त्याच्यामधून तुम्हाला कुणालाही व्यवसाय उद्योग करायचा असेल, तुमचं वय 60 वर्षांपर्यंत असेल, तुमचा उद्योग असेल त्याला एक्सपान्शन करायचं असेल, तर तुम्हाला 15 लाखांचं लोन मिळतं. तुम्ही तो 15 लाखांचं लोन आमच्या किंवा कोणत्याही बँकेकडून घ्यायचं, त्याचा बिझनेस सुरू करायचा. बिझनेस सुरू करून इन्स्टॉलमेंट ज्या वेळेला पे करता, तो इन्स्टॉलमेंट तुम्ही त्या महामंडळ कॉर्पोरेशनला ऑनलाईन सबमिट केला की त्या 15 लाखाचं इंटरेस्ट तुम्हाला रिफंड मिळतं. म्हणजे 15 लाख रुपीज विदाऊट इंटरेस्ट हे देणारं सरकार आज तुमच्याकडे आहे. तुम्ही 3 मित्र, भाऊ बहीण नातेवाईक एकत्र आलात तर 50 लाख रुपये तुम्हाला इंटरेस्ट फ्री मिळतात. म्हणजे तुम्ही ओबीसी समाजाचे असाल तर ओबीसी महामंडळ आहे, तुम्ही ब्राह्मण जैन मारवाडी असाल तर अमृत नावाचं महामंडळ आहे. म्हणजे इथे बसलेल्या कोणत्याही जातीचा युवक युवती असतील तर तुम्हाला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचं जे तुमचं स्वप्न आहे, बिझनेस सुरू करण्याचं स्वप्न आहे, तर ते तुम्ही अगदी सहजपणाने करू शकता. आणि मला इथे सांगताना खूप अभिमान वाटतो की देवगिरी नागरी सहकारी बँक ही 2,500 कोटींची टर्नओव्हर असलेली महाराष्ट्रातली बँक आहे. आमच्या महाराष्ट्रात 33 शाखा आहेत आणि आम्ही अशा 1200 युवकांना कर्ज देणारी क्रमांक 1ची बँक आहोत. आणि तुमच्यासारख्या मुलांनी हे कर्ज घेतलेत, व्यवसाय सुरू केलेत आणि 2 जणांपासून 25 जणांपर्यंत एम्प्लॉयमेंट देतात ते आता. आणि त्याच्यातला एकही जण डिफॉल्टर नाहीये. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. तर त्याच्यामुळे हा GDP वाढवणं आणि आपल्या GDP मध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करणं हे तुम्हा सगळ्यांची मी म्हणेल ड्युटी आहे. ती आपण सगळ्यांनी करावी. आमच्या बँकेशी संपर्क करावा, कोणत्याही बँकेशी करावा, पण आज नक्की आमच्या बँकेशी करा असा आग्रह करेन. आणि तुम्हा सगळ्यांना माननीय सतीश मराठे सरांनाही ऐकायचंय, मलाही ऐकायचंय. तर आपण छान संवादात्मक असं सर काही 15 मिनिटं बोलतील, मग आपण क्वेश्चन आन्सर करू आणि पुन्हा गिफ्ट देणं तुम्हाला चालूच राहील. धन्यवाद. It gives me immense pleasure to introduce our chief guest for this afternoon, Shri Satish Marathe. Sir holds a bachelor degree in Commerce and Law from University of Bombay. He holds a diploma in journalism from Bharatiya Vidya Bhavan and was a gold medalist. Sir started his banking career with the Bank of India and rose to be the chairman and CEO of the United Western Bank Limited. He also served as the CEO of Jan Kalyan Sahakari Bank Limited, which recorded very high consistent growth during his 10-year tenure. Sir is the founder member of Sahakar Bharati, which has spread its activities across the country and presently has 40,000 cooperatives associated with it. It's the largest NGO in the cooperative sector in the country. In 2015, Sir was awarded with the Sahakarita Ratna Award. He's the only recipient for this particular award from the state of Maharashtra. Sir is presently the Director of Central Board of the Reserve Bank of India, Director of National Housing Bank, Independent Director of the Indian Institute of Insolvency Professionals of the ICAI, that is Institute of Chartered Accountants of India. He's also a chairman and member on various local level, state level, national level bodies. Sir has consistently been working for the cooperative sector and has represented the sector in the pre-budget meetings with the finance ministers for several years. Sir, it is an honor for us and the students to have you here. I request you to please address the gathering. Namaskar. I'll speak in a combination of English and Marathi because many of the terms we don't have equivalent in Marathi. So I would prefer to do that in English. I'll make a brief speech, say about 15-20 minutes, and then we can have some question answer session. Let me start with the fact that we are the fastest growing economy
amongst the large economies of the world. And this is this state of affairs not for the year that has ended, but for the last 4 years. Many do not know this aspect that for last 4 years we have been the fastest growing economy. I believe by the end of this March also we should end up the year with between 6.75 to 7%, not less. We'll know the actual figures only by June end or something when we get the first estimates. Second point which I would like to mention is on every week, in fact, in Reserve Bank of India, we monitor on 21 key factors. And for month after month, we have been seeing that we have been doing excellently. We have been doing well as a country. The industrial production capacity utilization is plus 70%. People are talking of slowdown and all. Honestly, I don't believe, but then when figures will come, it will get justified. Because, as I said, 70% capacity utilization is there for all major industries. And how many of you must have noted, I do not know. But in the first 9 months of this year, with 268 public issues, IPOs or follow-up issues, the industry raised something like 1,66,000 crores. That money is definitely going to be get invested. Some of it, of course, will go towards repayment of loans because they are raising their own funds, so they will bring down the cost. But then raising 1,66,000 crores is not a small amount. It's an indication that we are on the right track on the industrial front also. The PLI schemes which the government introduced in the last 2 or 3 years, and they have been increasing the sectors, we have started getting results on all fronts. You must have read that in the current year, so far, we have been the largest exporter of mobile phones in the world. It's not only in a few countries, and yes, the imports are high, mainly because of 3 items. Number one, it is the crude. Second is the crude, and along with it, you should also note that we also import coal. It's not a very small amount, but for energy purposes. Then we import on a big scale the gold, or people across the country continue to purchase gold. And the third is electronics item. Now when we talk of electronic items, many a times people feel कि भाई कोई टीवी ले रहा है, washing machine ले रहा है, AC है, dishwasher. No, that's not the case now. There's been a substantial change in the pattern of things that we import under the electronic goods. No longer we bring in these gadgets. Of course, some items do come. It's not big. What we are now bringing in electronics is the chips, which go into manufacture locally. So there is a shift in the process of what we are importing also. Number 4, about manufacturing, I would like to also share that barring gem jewelry, gold and crude, because how many of you know, I do not know, but we have been importing crude from Russia and exporting it to Europe. That has been a very substantial. That has come down a little in the last few months. But year on year, our exports have increased by 8.5%. Barring these 2 items, the crude and the gold and jewelry. So there's no problem about it. We have been innovating a lot. We are improving the quality. Productivity is also on the rise. That's the position about the industry. Services, we have been doing well despite pandemic slowdown in the developed countries.
And locally, the use of services sector has increased substantially, which was not so previously. So services also is doing very well. It's not, when we talk of services, it's not only the IT software and all those things. It's a major component, but services include something like 35 items. It includes transport, it includes tourism, it includes hospitality, it includes a whole lot of things. And we are doing extremely well in the services sector also. The third point which I would like to mention is about the agriculture. We are doing fine. Every year, and that has been the position for last several years, some 100 districts get affected by weather complications, whether it is heat wave, whether it is cold wave, heavy rain, floods. Despite this, the agriculture has been doing well, and almost 3 times more we have buffer stock than what is statutorily required to be maintained. Often we read in newspapers, by wheat kam ho gaya, rice kam ho gaya. It's not true. We are maintaining above the level of what is statutorily prescribed, and the total buffer stock is 3 times more than what we are required. And we have been exporting food grains to several developing countries. Our exports of vegetables and fruits have been continuously on the rise. So there is huge scope in that area also. And we have been making several efforts. For the first time, almost 80% of our land records are now digitally available across the country. Some work remains to be done because we are a large country and not all farmers have submitted their information, but 80% it's already digitalized. We are the largest producer of milk, and the government is now undertaking a census of all milk giving animals. The whole idea is to support the dairy sector, to support the farmers with more than adequate loans. So if we see manufacturing, agriculture and services, we are doing well. One thing, I don't want to contradict Shitole ji, but I would like certainly to mention India's growth story is not dependent on anybody, whether it is US or China. Our own people are the basis of our growth. And in this case, I would like only to mention the massive improvement we have made in, I would say, including large population of our country in the organized financial system. You all know about 51 crore Jandan accounts have been opened, and the total deposits in these accounts are in excess of 2,50,000 crores. It's not a small amount. 2,50,000 accounts in 50. And then about 65% of these accounts are of ladies. So financial inclusion aspect has been well taken care of. Despite this, my personal assessment is another 40 to 45 crore people is still away from the organized financial system. The digital stack which we have created in the country is one of the best in the world. In fact, we are a role model as far as the payment systems are concerned. NPCI was formed more than a decade back, and at that time it was visualized that if we have a capacity to handle about 80 crore transactions per day, then we should be able to meet our requirements for next 20-25 years. But that's not going to happen. In the month of December, I don't remember the exact date, it was in the middle of December, 50 crore plus transactions happened on a single day on NPCI, and the total value of those transactions was 66,000 crores. So now, in a big push, the NPCI's capacity will be required to be increased, because once the BharatNet reaches all the Gram Panchayat villages, Gram Panchayats we have about 2.5 lakh in the country, and total villages and small hamlets put together we have about 7.5 lakhs.
One gram panchayat typically covers about 4 to 5 villages. In certain cases, it is more if the villages are small. With the spread of optical fiber network across the country in next 1.5 to 2 years, we have already covered about 1,50,000 villages. The process of digitalization and formalization of economy will be further getting a momentum. And that's is what is going to propel our country. That is what is going to increase our GDP. Of course, we are not going to export, we are not going to ignore exports or anything. The pattern of imports over a period of time is going to change. Today we are importing crude substantially. In the years down the line, perhaps it is some of the minerals that we would be importing. If we have to go solar, if we have to go green, we should be importing some. But it's a happy thing that we have been trying to identify areas where we can ourselves mine the critical material that is required. And the first positive result was in Jammu Kashmir, where we found large, I would say, reserves of critical material. So on the whole, its economy is doing well. We don't have to be worried. And 6.5, 7%, or a little less, little more, year on year is not important. We should look on a horizon of 5 to 10 years. It's not important that we see every year you will have a growth of a particular. In fact, if all things go well as we are seeing, we shouldn't be surprised that over a period of next 8 to 10 years, our average growth could be plus 9 to 10%. It will definitely be 9% because the recent economic survey also pointed out that if we have to be Viksit Bharat, then minimum 8% has to be achieved. And the government, both all state and central governments, are committed to achieve this growth. You must be seeing the competition. Every state today is organizing events attracting investment. And this investment is coming in all sectors. It's not only in manufacturing. Agricultural sector, food processing is going to be a major activity in the years that we see. With this, I'll stop on economy. I talk 5 minutes on banking. While we've been pursuing very dynamic policies, progress-oriented policies, 4 major steps were taken by the Modi government in last 10 years. Number one, it was demonetization. Whether people liked it or not, there was some criticism. 95 to 98% people were not at all affected by demonetization. They had trouble in exchanging notes, and that was for about a month. That's all it was. It didn't affect them. But demonetization ensured formalization of economy, increasing, bringing every economic activity as far as possible in the formal sector. And that has given a big boost to our economy. The second one, which we had been talking for years, was one country, one market. And that could be achieved only with GST. Hats off to, personally, if you ask me, to Arun Jaitley ji, who persuaded people of all political views and all governments to agree to the GST. And today GST is a success. I don't have to talk anything about it. We have created a one country, one market. That was not so for, I would say, thousands of years in the country. We have different principalities, different rulers, different taxes. And unfortunately, even after independence, states continued to have different taxes and different rules. That's all gone. Today, for the first time, we have one country, one market. That is the second thing which they did. The third which they did was implementation of IBC, Insolvency and Bankruptcy Code. The whole purpose of this IBC is not recovery. People have misunderstood because in the last 5 years, we have seen more of recovery on the IBC front. But the whole purpose was to sell distressed assets as a going concern. And now we are seeing the results gradually, which we didn't see in the last 5 years, but last 2 years you will find many. And settlements have also been coming forth. It has been, recovery is also good for the banks. And we are preventing wastage of national assets created with thousands of crores of investment. That is one of the major things which Arun Jaitley again
achieved just as he did it for the GST. And the last very important position was enacting of RERA, regulating the real estate or the construction sector. After agriculture, it is RERA, it is the real estate and construction sector which provides maximum employment to our countrymen. And not less than 55 industries are directly or indirectly dependent on the construction sector. So with RERA, it's also fairly regulated. Much more needs to happen, but then things are much better than what they were previously. Now these are foundational changes that has happened, and with this, the government took active steps to strengthen the financial ecosystem in the country. Today, you will be happy to know there is not a single bank which is under prompt corrective action. Even nationalized banks were under PCA a few years back. And in last 5 years, the government has concentrated on improving the governance, more particularly in public sector banks. And with Reserve Bank, the entire regulated entities, whether it is the private sector banks, the cooperative banks, the NBFCs, CICs, everybody. So we have a very strong financial ecosystem today. No PCA bank, and results for March 25 would also be very good. But let me assure you that deposit growth will not be less than 10%. Credit growth will not be less than 15%. Capital adequacy will also be plus 15% for all banks put together. Provisioning coverage ratio is one of the highest in the world now. Our banks have made a provision anywhere between 75 to 80%. Some banks have made even 100% provisions. So PCR wise, we are very sure nothing will give a shock to the banking system. And the NPAs are at historic low. It is less than 1%. There are stress in some accounts, some categories here and there, but then we should be able to weather it. That's the position. And they have taken active steps to strengthen the NBFCs also. We had something like 15,000 NBFCs, but those who were not working, those who were not complying, those who were dysfunctional, that number has come down to about 9,500 now. And they are doing well. In fact, last mile delivery of credit to several segments where bank credit is not flowing is being extended by the NBFCs today. They are doing very good work, though they are costly. When they give loans, they are costly because they don't have access to public deposits. But then the delivery of credit by them is very good, very expansive, and it's serving well. So financial system, I would say, is in the pink of health, and nothing will keep us down. We'll continue to grow as things are today. No amount of pressures from any quarter of the world is going to restrain our growth. Thank you. Thank you, sir. I would like to open the question answer session. Let me tell you, I am not an economist. I have been a banker. So all questions relating to economy I may not be able to answer. But if you pose some questions, I'll certainly look into it and send information to him later on. But overall, yes, I would be able to say. Thank you. Is Yashwardhan Desle, and we got to know that you are going to visit and going to talk to us. We went through your profile, stalked you a little bit, and we got to know that when you are pursuing your education, you are working alongside. So what my question is that many of us find it difficult to cope up with our regular stuff. So how would you guide us to come out of this? And You have to learn to manage time. That's all I would say. I also used to see a lot of movies. I also used to take leave, move about, but then we have to learn to manage time. Last 3 months of
Before the exams were only studies, nothing else. Apart from office work. Thank you. नमस्कार सर, माझं नाव सार्थक पांडे. आपण आता बघतोय सध्या सरकार सगळ्याच गोष्टीत विकास करत आहे, अर्थव्यवस्था आपली वाढती आहे. पण काही ज्या म्हणजे विरोधक जे असतात समजा, तर ते असा एक संभ्रम निर्माण करताय की डॉलरचा रेट वाढतोय आणि आपली अर्थव्यवस्था बिघडत चालली आहे. नक्की ह्याबद्दल मला संशय नाही आहे, पण हे कन्फ्युजन का निर्माण केलं जातं ह्याबद्दल स्पष्टीकरण काही येऊ शकतं याच्यावर? नाही, राजकारणी लोक का कन्फ्युजन करतात नाही, दे हॅव ए पॉलिटिकल अजेंडा, म्हणून तो सोडून देऊ. पण भारताच्या इकॉनॉमीवरती आय वुड नॉट से वी आर कम्प्लिटली डिकपल्ड. जगात कुठल्याही देशात काही घटना ज्या घडतात इम्पॉर्टंट ह्याचा, त्याच्यावर आपल्यावर परिणाम होतोच. तुम्ही जर का जुनं उदाहरण द्यायचं कोविडच्या काळातलं, तर सप्लाय चेन डिस्ट्रप्शन प्रचंड झालं. तुम्हाला आठवत असलं तर भारतातल्या कार मॅन्युफॅक्चरर्सना कार्सच्या ऑर्डरची डिलिव्हरी वेळेवर करता येत नव्हती, कारण चीननी एक्सपोर्टच इतकं रिस्ट्रिक्ट करून टाकलं की आपल्याकडे चिप्स येणं हे येणं खूप त्रासदायक झालं होतं. आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ काय करत होते, कंटेनर्स आहेत ते परत पाठवत नव्हते. सो देर वॉज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ कंटेनर्स कोविडच्या काळात. तुम्ही वाचलं होतं की नाही मला माहीत नाही. त्याच्यामुळे जगात अशा काही गोष्टींच्या पायी होत राहील. पण आज डॉलर जर का बघितला, मी आत्ता अगदी तुम्हाला ह्या महिन्याचे फिगर्स सांगायचे झाले तर फक्त जगातल्या 2 देशांचे त्यांच्या करन्सीचं डेप्रिशिएशन vis-a-vis डॉलर झालं नाही आहे. आणि ते कोण आहेत? दोन्ही लहान देश आहेत. एक आहे मलेशिया आणि दुसरा आहे थायलंड. बाकी सगळ्या देशांचे डेप्रिसिएशन झालं. आणि भारताच्या रुपयाचं जे डेप्रिसिएशन ह्याच्यात झालेलं आहे ते डॉलरच्या अगेन्स्ट, ते सगळं मिळून 3.5% फक्त झालेलं आहे. मी एक्झॅक्ट फिगर देऊ शकतो तुम्हाला. त्याच्यामुळे जनरल भाषण करणं आणि मीडिया आपला कव्हर करतो. जे काय बोललं ते आम्ही कव्हर केलं ते म्हणतात. दे डोंट नेसेसरली क्रॉस चेक. त्याच्यामुळे ही अडचण होते. आपल्या देशाचा विकास हा भारतीयांच्या पायीच होणार. 140 कोटी लोकसंख्या हीच आपली शक्ती आहे. वी आर डोंट टेक इट ॲज अ लायबिलिटी. वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड. आणि मी बोललो नाही फार, कारण मला सांगितलं होतं 15-20 मिनिटाचं म्हणून. फॉरेक्स रिझर्व्ज आपले कमी झाले आता. ते का झाले? तर व्हॉलिटिलिटी होऊ नये म्हणून आपण फॉरेन एक्सचेंज विकलं. दररोज पेपरला बातम्या येतात, स्टॉक मार्केट कमी झालं, FPI आउटफ्लो झाला. पण तुम्हाला माहिती आहे, FPI गेलं तर डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सनी सगळे ते शेअर्स विकत घेतले. अँड इट्स बेनिफिशियल इन द लाँग रन फॉर DIIs. भारतीय इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सचा याच्यात फायदा आहे. एक. दुसरं, FDI कमी नाही झालेला आपला. जसं मी म्हटलं 1,66,000 कोटी रुपये यांनी घेतले, आपण रेज करू शकलो गेल्या 9 महिन्यात. तसा फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट इन द कंट्री इज नॉट लेस. इट हॅज नॉट कम डाऊन. वॉट एव्हर हॅज जे FPI गेलं हॅज बीन रिप्लेस बाय FDI आणि फॉरेन इनवर्ड रेमिटन्सेस बाय इंडियन स्टेईंग अब्रॉड. एकेकाळी आपल्याला पैसे कुठनं यायचे? फक्त मिडल ईस्टमधनं येत होते. नॉट सो. अमेरिकेतनं खूप मोठ्या प्रमाणावर भारतीय लोक आपल्याकडे पैसे पाठवत असतात. युरोपमधनं पाठवतात, जपानमधनं, साऊथ ईस्ट एशियामधनं पाठवतात. त्याच्यामुळे वी आर नॉट डिपेंडंट ऑन वन फॅक्टर. इकडे झालं तिकडे झालं. वी विल कंटिन्यू टू ग्रो. वी डोंट हॅव टू बी वरीड. My name is Shitole Mehta, and I wanted to know your views on Bitcoin. US has a stand on cryptocurrency. Their stand is very strong. So how do you look at India regarding? Two things. See, we are not, as a country, we have reservations about crypto for 2 reasons. Number one, it will amount to dollarization of Indian economy. And our fiscal and monetary policies, both, could be ineffective if we allow crypto to grow in a big way. So as a sovereign country, we cannot accept dollarization of Indian economy. Number one. Number two, crypto is not backed by any solid asset. See, for example, when we say we have a forex reserve of $630 billion, it is backed by something. What is that?
For example, our investments abroad, whether it is in, we have it's a basket of investments. We invest mainly in the US Treasury. We have special drawing rights with IMF and the World Bank. And then we are backed by gold. So whatever we say rupee has value is supported by some asset. Crypto has no backing of any asset. And that's why we are all not supporting it. The Government of India stand and the Reserve Bank of India stand has been, let there evolve a regulatory framework across all countries to manage crypto. So unless that happens, we will not support it. We only tax them today. That is, see why people are, some of them are inclined to use crypto. Two reasons. It is opaque. Nobody knows where the money has come from and where it has gone. Number one. And number two, cross-border transfer of money, it's the cheapest today through crypto. That's why all major countries in the world are working towards building up a system of central bank digital currency. In India, we have set up, it has been formalized. For the last 1 year, it has stabilized as far as the wholesale transactions are concerned. And now we are also allowing retail transactions. Today, about 10 lakh Indians are having a central bank digital currency account. But we are not pushing because we want to add several new features. We want to add UPI to it. We want to connect it to our NPCI and all, so that it becomes a foolproof system. And here the cost of transaction is going to be very minimal. So there's a people are discussing, India is the leader of the G20 group to formalize this arrangement with other countries, and the cost of transfer of money across boundaries could get cheaper. Today it is anything between 6% minimum. So that's the most. रिसेंटली हॉट टॉपिक चल रहा है कि दिल्ली 5 साल बाद थोड़ा डेफिसिट में चले जाएगा, बजट डेफिसिट में. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू की बजट डेफिसिट ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब फिस्कल नहीं, व्हाट डू यू मीन? आपका सवाल क्या है? फॉरगेट द टर्मिनोलॉजी, यू स्पीक आउट व्हाट यू वांट टू नो. सर मतलब अभी ये दिल्ली है ना, इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आई गेस. दैट इज बोगस. नहीं मतलब नहीं, आई एम सेइंग दैट स्ट्रेट. Sir, It's not true because I gave you all the figures just yes, now. sir. I can reel out for another 1 hour different figures. That was kind of doubt, sir. नहीं, it's not true. See, ऐसा है, common people do not understand ये depreciate क्यों हो गया. US is doing extremely well. उनके यहाँ interest rates are high. तो what came here, they are taking it back. और December में year end रहता है most of the countries, which was also in our case earlier. तो प्रॉफिट बुकिंग रहता है, तो स्टॉक मार्केट नीचे, इंडेक्स थोड़ा नीचे गया है. तो जिसको कुछ पॉलिटिशियंस को बोलना है तो पिक एंड चूज करके सिलेक्टिवली बात करते हैं. वी शुडंट गेट कैरिड अवे बाय व्हाट दे आर सेइंग. इट्स नॉट ट्रू, नथिंग रॉन्ग विल हैपन. सी वी आर, आपको ध्यान में होगा ईयर्स बैक व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर and we undertook a nuclear test, and US had put sanctions on India, if you remember, if you had read. तो मीडिया ने उनको पूछा कि क्या होगा साहब, तो उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक. आई एम स्टिल रिपीटिंग दैट सेंटेंस, अटल जी. नथिंग विल हैपन, डोंट वरी. Another answer of this, you'll know that कि International Monetary Fund होता है, तो that they declared that one report in January, and that report called as World Economic Truth. और वो जनवरी का रिपोर्ट कहता है कि जो सबसे बड़ी अपनी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, तो उनका ग्रोथ रेट रहेगा 2.7%, चाइना का रहेगा 4.6%, जापान का रहेगा 1.1%, जर्मनी का रहेगा 0.3% और इंडिया का रहेगा 6.5%. एक बार तालियां होनी चाहिए इसके लिए. तो ये अपना रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड का रिपोर्ट है. तो हैपनिंग इज देयर, ऑल एवरीथिंग इज गुड. Good afternoon, sir. My name is Swaraj Rajbande from BMS Ehua. So, what are your views on today's generation going towards, means the tendency is to go towards debt. So, what are
basically it is good for banks to make business, but how will this impact in the long term for our economy? See, we are today, the Indian society and the youth particularly, is an aspirational generation. In my times, I would think twice before taking a loan. I took loan to buy a vehicle, to buy a house. I took loan, but I took it very late. When I had everything in order, I said, now I can afford. I took late. Today, the income levels have increased. The opportunities available for loan has also increased. And then the thinking is, why wait for 10 years when you can have it today? Recently, a survey was undertaken, and that survey pointed out that an educated youth, both a boy and a girl, if in urban areas, would take loans starting from the age of 24 onwards. And in rural areas, it would have started at the age of 30. And the pattern also emerged out of that survey was, first take a loan for a good costly mobile, second was for vehicle, third was for a house, and that's how it got extended. And then a time came when they said, no, I'll replace my mobile, I'll take another loan. And these facilities are available, so people are, so it's not indebtedness. In a way, there was a report, if you have read, that savings rate has come down. No, overall savings, the pattern has changed. If it was only previously people used to save in the form of assets, financial assets, today they are purchasing shares, today they are purchasing houses, they are purchasing vehicles. So the asset pattern has changed of what one would have. This is not indebtedness. See, when it would be excessive indebtedness, when somebody is not able to service it. हमारे retail loan portfolio is extremely doing well. कोई थोड़ा stress यहाँ वहाँ होता है, but it's not a concern. It's not indebtedness. Indebtedness क्या है? You can service only a loan of say 50 lakhs and you have borrowed 1 crore. That is indebtedness. But then the system will not give you 1 crore if you are not going to show results that you will be able to repay. So we have more than adequate checks and balances in the system. Nothing much will go haywire. Ikshambore. Sir, I have read that tax exemption limit is generally equal to the per capita income of the country. But in the new budget, it is much higher. So what is the significance of this change? Not a chartered accountant, as I mentioned, not a chartered accountant. But see, the premise is this 12 lakhs. There's a logic in what has happened, I believe. Number one, the middle class particularly is under pressure. A typical family of 4 people, if you take, and if 2 of them are college going and in engineering college or law, their annual fees ही कितना है सोचिए ना. One part, public transport is not as good as it is desired. So in many of the families in urban areas, एक car, 2 scooters, car भले नहीं होगा at times सबके पास, but 2 scooter तो common बन गया है, 2-wheeler. What I mean by scooter is a 2-wheeler. You have to take 2 scooters, कितना होगा देखिए. And today, no longer washing machine, refrigerator, even in Mumbai, even dishwasher now, increasingly. In many cases, even in slums, air conditioner is no longer a luxury. तो electricity charges, तो इनकी जो basic रहने के लिए आवश्यकताएं हैं वो बढ़ गई है. So expenses have increased, income levels have also increased. That's why they can think of all this. So the relief is required to be given to them. That is why this 12 lakhs has been. अभी ये 12 lakhs बना है ना. Don't expect anything for next 4-5 years at least. So 12 lakhs is not a big amount today. Ultimately, anybody earning 12 lakhs, annual income, he doesn't get 12 lakhs in his hand. वो PF कट होता है, ग्रेचुटी का कट होता है, हाँ, इनकम टैक्स कट होता है. इवेंचुअली ही विल नॉट गेट मोर देन 65 to 70,000. और इसके अंदर से लोन के इंस्टॉलमेंट्स जाते हैं. सो एज ए कॉन्सिक्वेंस ही नीड्स टू गेट सम बेनिफिट, और टैक्स में बेनिफिट दिया है. दैट्स ऑल. देवगिरी बैंक के पास 4 गिफ्ट्स, मैं नहीं चाहता कि ये वापस ले जाऊं, तो एक स्मॉल क्वेश्चंस. ये यू इफ यू हर्ड बजट, in that budget our FM Nirmala Sitharaman ji word that GAN was the word. What is the meaning of GAN? GAN, GYAN. Great. तालियां इसके लिए. G for गरीब, Y for youth, A for अन्नदाता
एंड एन फॉर नारी, यानी ये 4 सेक्टर को लेके जो डेवलपमेंट या रोजगार निर्माण करना है उसके लिए जो काम किया था, तो इट वाज द वर्ड। आइए बेटा, 4 ग्रोथ ऑफ इंजिन्स बोले थे, तो ग्रोथ ऑफ इंजिन्स 4 थे, कौन बताएगा? ग्रोथ इंजिन्स फॉर जीडीपी। हाँ, MSME, investment आणि export. ग्रेट। तुझं नाव? हर्षवर्धन. हर्षवर्धन। यानी जो ग्रोथ इंजिन्स बोले थे उसमें एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। भी रक्षा मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री उनके पास थी, और आपने देखा कि 8 साल से एक लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया काम कर रही है। तो मैं जो देखता हूँ उनको कि क्यों उनके पास मिनिस्ट्री होगी, तो एक बहुत, यानी लेडी वैसे भी लड़कियाँ बहुत सिंसियर होती है पढ़ाई में भी और सब काम करने में। तो निर्मला सीतारमन जी भी जिस सिंसियरिटी से काम कर रही है, उनके पास इतना बड़े देश का बजट बनाने का काम होता है। तो इस बार उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो कौन सी थी? ग्रेट, तालियां। निर्मला जी ने बिहार से जो बनती है, अपने यहाँ जैसे पैठनी बनती है वैसे मधुबनी साड़ी बिहार की थी। आप कुछ कहोगे उस साड़ी के बारे में? सर एक्चुअली वो एक पेंटिंग होती है जो कि बहुत ही फेमस पेंटर ने बनाई, जो कि खुद भी एक लेडी बहुत लो सोसाइटी से आती है, एंड पेंट उनके पास खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, बट स्टिल वो कैसे बनाते हैं वो जज्बा ही अलग होता है सर, बता नहीं सकते। ग्रेट। देखो, लेकिन ये कोई, यानी अपने फाइनेंस मिनिस्टर वो साड़ी पहन के आती है, बड़ा मैसेज है। मुझे भी ये पता नहीं था कि इतने, यानी वो जो लोकल कारागिर बनाते हैं और वो चीज़ बनाते हैं वो हमने खरीदनी चाहिए, ये मैसेज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमको सबको दे रहे हैं। तो हमने उससे यानी सीखना चाहिए और आगे जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, ये सब बातों में सर भी जैसे कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था कि हमारा स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन ये करेक्टिव मेजर के लिए चेंजेस हो रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने बीच में सब ये जो ब्रिक्स है उनको, यानी वो इनसिक्योर्ड है डोनाल्ड ट्रम्प जो, और वो उन्होंने बीच में ब्रिक्स वालों को धमकी दी थी कि आपने डॉलर के अलावा कोई करेंसी आप नहीं यूज करोगे या कोई आप नहीं निकालोगे। तो ही इज इनसिक्योर कि डॉलर कहीं कम ना पड़ जाए। तो ये जो ब्रिक्स कंट्री है, वो ब्रिक्स कंट्री कौन कौन सी है? हाँ, एक ही गिफ्ट है, आपने कहा था पहले, हाथ सबसे ऊपर आपका था। ग्रेट, यू गुड नेम? दिशा। दिशा, कांग्रेचुलेट। दिशा के लिए तालियां। और दोस्तों, थैंक यू। नहीं, वाई ट्रम्प इज वरीड, आप सब लोग जानते होंगे, पूरे विश्व से इन्वेस्टमेंट, जिसे जो वहाँ के फेडरल रिजर्व की सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, एंड देयर बोरोइंग्स इज 100% मोर, फॉर 3 times मोर देन देयर जीडीपी। दैट्स द रीजन ही इज वरीड। थैंक यू देवगिरी बैंक को, आपने ये मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि आप सब देवगिरी बैंक के साथ जुड़ जाए और आप हर एक अपना खुद का बिजनेस बनाने का ड्रीम आज यहाँ से लेके जाए। यस जज सर, थैंक यू। Sir, thank you very much. You have enlightened the minds of Gen Z students by talking to them about the promising and progressive status of the Indian economy, which depends largely on self-reliance, and it stems from financial inclusion and digitalization. We are very proud to be citizens of this great nation. And I would like to thank you for taking out the time to come here and talk to us and address all of us. Thank you, Shitole sir, for being here. Thank you, Nandedkar sir, also for being here. We would like to extend our heartfelt gratitude to MGM University, Institute of Management and Research, and the staff of Devgiri Bank for making this possible. I would also like to thank Ranit Kishore sir, my director Harshvardhan Jaju sir, all my faculty colleagues from NSBT and IOMR, and all the students for being here. Thank you so much. I would like to declare this session closed. Thank you.